Welcome to DRTSPR show. Name me Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, Swami Sharanam. Nenu Ayyappa Diksha. Ee roju nunchi modalu pettanu. I am in Ayyappa Diksha. So you find me in this attire. मैं अयप्पा की दीक्षा में हूं, तो ये मेरा नया रूप है और मैं अयप्पा के दीक्षा के पहले दिन एक షో कर रहा हूं. అయ్యప్ప దీక్ష మొదటి రోజు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి షోను ప్రజాహితంలో లోక్ హిత్ మే in public interest I'm doing a show on the first day of my diksha. Very pertinent, very important. I've been saying UPSC, Union Public Service Commission, should be banned. This is what I've been saying. Why should you go for a specialized UPSC during the NEET scams, postponements? I have made that show. UPSC, those special cadre called administrative services, we have borrowed it from British rule. Why Amit Shah Modi, when they were changing so many criminal laws stating they are colonial, why they have not bothered to change Union Public Service Commission? That is my question to all those who have voted them. What happened to them? Why? Because you have seen so many officers. I've made a show also. How they were trying to get into Public Service Commission through Union Public Service Commission and get into IAS, IPS and all so forth. And how mostly only one particular region is trying to dominate entire India. So we have reasonable doubts like NEET. The conduct of the examination, including the Viva, with due respects to all those wonderful, intelligent and hard-working people who have come through as per the norms with hard work, we say pranam, we salute. Disclaimer is clear. This is against those who have passed and whose identities are there on record in the public domain. My this thing is, why should you need an Indian administrative service controlled by union government again? It's a federal structure, union of states and central government. That is the beauty of this. When such is the case, when state government through various public service examinations in every state, from group 1 to group 4, all those group 1 are officers in revenue divisional officer or deputy collectors, they are promoted and they become Indian administrative service, like on the same ranks. They are promoted to them, those stages. Same deputy superintendent of police from cadre 1, they are also elevated to IPS. So when such is the case, when every state has this, and these officers out of revenue and police, they become IAS and IPS after a prolonged service at the state level with their experience in the workforce. So such trained, after training, after getting selected, after then training, and after that experience, they are conferred IAS and IPS in every state. So when you have such experienced officers working at that level to take care of such activities, you take some cadre out of every state and pull them into central, so that these conferred IAS and IPS will come into the central pool and you post them to different states. Because they come with enormous experience and having selected through a proper state level exam. Group 1, if you appoint such officers across India for administration, whether it is revenue or police or others, don't you think the integrity of the country is done? Because these officers are picked up from the state level after the confirmation of so-called IAS or IPS, after due experience and to the service routes. So you are integrating states and center. So, and then there is a chance of representing all communities of entire India. We say unity and diversity. That should be the one. But is it happening? Why again you are going for archaic colonial UPSC? And officers selected through that mode
ఆఫీసర్స్ యూపీఎస్సీ నుంచి వచ్చి ఏం చేస్తా ఉన్నారు? ఏ రాష్ట్రానికి అసలు ఆ రాష్ట్రాలకి ఎట్లా కేటాయిస్తా ఉన్నారు వాళ్ళను? హౌ దే ఆర్ సెలెక్టింగ్ దేర్ స్టేట్స్? వై దే ఆర్ సెలెక్టింగ్? ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్? వీ డోంట్ నో. ఐఎమ్ నాట్ అవేర్. లెట్ గవర్నమెంట్ మేక్ ఇట్ క్లియర్. సో ఆ విధంగా గ్రూప్ 1 నుంచి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వచ్చిన వాళ్ళను కేంద్రంలో పంపి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు రాష్ట్రాలకు పంపితే ఆ అనుభవం మళ్ళీ అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా, దాంట్లో అన్ని కులాలు మతాలు రాష్ట్రాలు కూడా అటువంటి క్యాడర్, సెంట్రల్ క్యాడర్ అయి వారు మళ్ళీ రాష్ట్రాలకు కేటాయిస్తే ఆ అనుభవం మొత్తం భారతీయత దాంట్లో ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ పారదర్శకత, జవాబుదారితనంతో వారు పనిచేస్తారు. దే విల్ వర్క్ ఇన్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ అకౌంటబుల్ వే because of their experiences. Don't you think we need such type of force? Instead, those selected, with due respects to them, nothing against them. Again, I'm telling you, anyone can discuss. If they differ with me, call me on 9440465339, whether IAS officers or IPS officers, IRS body. I welcome you. Let us discuss it straight. I have WhatsApp to this number also. You can share your data, because I am doing every show as per rule of law, constitution, and invoking evidential act, with no enmity against individuals, nor animosity against parties and organizations. Having said that, I am a proud citizen and I am a constitutional authority myself. Right from Prime Minister to Chief Minister, Cabinet Secretary to Chief Secretary, they are all public servants, my servants. I pay taxes through which this government is run, and I elect my representatives so that they make laws on the floor of Assembly to Parliament, from Panchayat to municipalities. And they are also in public interest only. And they have to function in a transparent and accountable way. So I have every right to question. So with that responsible citizenry in my mind, I am doing this show. Anyone, I am ready to take you on. And how long we should suffer? IAS and IPS, they feel it is a Raja Darbar for them. Here in GHMC, some time back when we went, he's shouting and he's doing all nonsensical things as if that is his backyard. He is forgetting he is a public servant. His salary is paid by me, and whatever benefits he is enjoying, it is because of me. Me means entire India, all citizens. And he is a public servant, and he bosses his PAs and PAs. They try to overlap you. Move here, move there. Similarly, when you enter to police officers, this thing also, they try to threaten you, frighten you. Why should you get frightened? Let them answer how Baba Siddiqui has been killed by 0.9 mm police pistol, which is there with only police and armed personnel. And in Mumbai, revenue, financial capital, they have to answer that. Instead, you try to scare away people. బెదిరిస్తా ఉంటారు, జరగండి అక్కడ జరగండి, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఇట్లా వస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఎవరండి? ప్రజా సేవకులు. మనకు సేవ అందించడానికి వాళ్ళు రాతలు రాసి ఆ ఉద్యోగాల్లో వచ్చినారు. వాళ్ళు ఎట్లా బెదిరిస్తారు? దర్బార్ ఎట్లయితే వాళ్ళు కలవడానికి అపాయింట్మెంట్ కావాలా? ప్రజాహితంలో మీకు ఇది కావాలా? పొద్దున్నేస్తే ముఖ్యమంత్రి అని, మంత్రులని, ఇదే మీటింగ్లా ప్రజాపాలన వద్దా? There is no public service attached to that. So that is where I am saying this show is important, because today with Telangana High Court, when 4 IAS officers, Ronald Rose, another GHMC present, Amrapali, GHMC Commissioner, Srimati Amrapali ji, she is there, and another 2 officers, I'll try to name them. Also Vani Das ji. We have nothing against them personally. But when CAT dismissed, again they went to High Court stating that they should be retained in Telangana. Why should you be retained in Telangana? Similar way, Somesh Kumar, ex-chief secretary. Now so many cases are being filed against this gentleman. Pura ఫోల్ ఖుల్ జాయేగా, అన్ని బయటకు వస్తాయి. సోమేష్ కుమార్ ఎక్కడికి తప్పించుకోలేడు. నేను అనడంలే, వైర్ ఇప్పుడు నేషనల్ మీడియా కోడై కూస్తా ఉంది. Somesh Kumar belongs to Bihar. Ronald Rose, if I am not correct, belongs to Tamil Nadu. Why should they both want to be in Hyderabad? This is what my question is. To all the people of Telangana. Telangana is such a wonderful society. Telangana ఒక గొప్ప నైతిక సమాజం. కానీ సోమేష్ కుమార్ బీహారు, రొనాల్డ్ రాస్ తమిళనాడు, వాళ్ళు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఎందుకు ఉండదలుచుకున్నారు? మన తెలుగు మాట్లాడేవారు ఎక్కడ పోయినరు? Those Telugu officers working in different states, after their service, they come back to their motherland. They never insist that they should stay put in those, either Bihar, Patna or Delhi or Mumbai.
or Kolkata? Show me such IAS officers of Telugu cadre. And irony is, the Telugu officers also, they don't want to prefer their own motherland. That is one issue. Why should these people have a special centric Hyderabad thinking in their mind? ఎందుకు వీళ్ళు హైదరాబాద్కే రావాలి, తెలంగాణకే రావాలి, ఎందుకు ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ మైండ్లో ఉంది? వాళ్ళు సేవాభావంతో కాదా? దేశంలో ఎక్కడైనా సేవాభావంతో కాదా వారు పోయి పనిచేయాల్సింది? Is it not under there? Should I show that Article 3 and all to all IAS officers and all IPS officers that you are supposed to work anywhere in India? That is how these services are destined to serve the society anywhere in India. But how is that you have that particular inclination for that Hyderabad city or for that state? ఎందుకు మీకు కేవలం ఆ రాష్ట్రము, ఆ హైదరాబాద్ నగరము లోనే పనిచేయాలని ఎందుకు ఆ ధ్యాస? మీరు దేశమంతా కదా పనిచేయాల్సింది. అదే కదా మీ నిబంధనలు, ఉద్యోగ నిబంధనలు అవే కదా. దానికి తూట్లు పొడుస్తూ సోమేష్ కుమార్ పరిస్థితి ఏమైంది? ఈరోజు ఈ నలుగురు కూడా ఫస్ట్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి. ఇట్లా కోర్టులు ఆర్డర్లు ఇచ్చుకుంటూ పోతే వ్యవస్థ నడవదని హైకోర్టు, మీరు వెళ్ళండి అక్కడికంటే తెలంగాణ కొద్ది టైం అడిగింది. రెండో విషయం, why should the state executive, the party in power, should be inclined only for these officers, whether it is Somesh Kumar or these 4 officers? Why? ఎందుకు రాష్ట్రంలో పదవిలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసరే కావాలి, మాకు ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కావాలి, ఈ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు కావాలి, ఎందుకు పట్టుబడుతున్నారు? మిమ్మల్ని ప్రజలు కదా ఎన్నుకున్నది. కేసీఆర్ నియంత పాలనను పక్కకు పెట్టే కదా ఆ పాలనలో ఈ ఆఫీసర్లు అందరూ ఉన్నారు కదా. మరి అటువంటిప్పుడు ఈ ఆఫీసర్లే ప్రియంగా పెట్టి మళ్ళీ మీరు పాలన ఎందుకు కొనసాగిస్తా అంటున్నారు? అందు గురించే రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బదలామవుతుంది. దట్ ఈస్ వై రేవంత్ రెడ్డి government is getting blamed. Mr. Rahul Gandhi, you have to understand. You speak so much, you carry constitution, but what is happening to the constitution in Telangana? Are you aware, Mr. Rahul Gandhi? How is that your party is insisting that those officers who were there in the earlier governance, which has been thrown out by the people of Telangana, such officers, why do you want your government under Revanth Reddy Chief Ministership wants to hold such officers still in this? Principal Secretary Municipal Administration, what happened? GHMC, after all, after MLAs protested, he was moved away to again energy, again Deputy CM Bhatti Vikramarka holds him. Now, after CAT order also, state government doesn't want to release. They had gone to High Court. Whose money they have invested? That I want to know, Mr. Revanth Reddy. As the Chief Minister, ఎవరి డబ్బులతో వీరు క్యాట్కు పోయారు, ఎవరి డబ్బులతో వీరు హైకోర్టుకు పోయారు, మీరు చెప్పాలి. ఈరోజు ఎన్నో కేసులు సోమేష్ కుమార్ ఇంతకుముందు చీఫ్ సెక్రటరీ ఉన్నప్పుడు ఉన్నాడు, ఆయన మీద కోర్టు ధిక్కరణ కేసులు వచ్చాయి. ఎవరి డబ్బుతో పోయాడు? వాడు ప్రజల డబ్బుతో పోయి ఉంటే ఈరోజు ఆ డబ్బును తీసుకోవాలి, ఆ పెన్షన్ రూపంలో మొత్తం డబ్బును తీసుకురావాలి. మాకేం పట్టిందండి? అధికారి ఉన్నప్పుడు పని చేయాలి. కోర్టు మీరు పని చేయదు కాబట్టి ప్రజలు కోర్టుకు పోతున్నారు. కోర్టు ఆర్డర్ వేసిన తర్వాత, కోర్టు తీర్పిచ్చిన తర్వాత దాని ఆచరణలో పెట్టకపోవడం నీ తప్పు. నువ్వు తప్పు చేసి మళ్ళీ కోర్టు ధిక్కరణ కేసుకు మళ్ళీ వాళ్ళు పోతే ఆ ధిక్కరణ పిటిషన్లు కూడా మా డబ్బుతో ఇస్తారు. గుంజి అవతల పడేయాలి వీళ్ళన్నీ. ప్రజలారా మేలుకోండి, మన డబ్బుతో మనం పని చేయాల్సిన వ్యక్తులు ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ సపోజ్ టు వర్క్ ఇన్ అవర్ ఫేవర్. వెన్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్ వర్క్, దే ఆర్ ఫోర్సింగ్ us to go to the court for every small matter. And when court orders also, they are not obliging court. That is when court is inclined to pass such strictures and also contempt proceedings against them. And again, they are investing our money and going to court. Right from Somesh Kumar until this day, whose money is that with these IAS officers have gone to the court? Whether at IAS, IPS, IR, I don't mind. With whose money they have gone to the court? Government should make it clear. ఎవరి డబ్బుతో ఆ రోజు సోమేష్ కుమార్ నుంచి ఈరోజు వీళ్ళ వరకు కోర్టును ఆశ్రయించారు, ఆధారాలతో బయట పెట్టాలి. లేని పక్షంలో ప్రజలు తిరగబడతారు. People will start revolting as they have thrown out BRS K. Chandrasekhar Rao family and corrupt rule and undemocratic rule. Similar way, any government, whether it is at the state or center, will face the same music. Central government also, the way they played with the majority emotions, they have come down. They were aiming for 400, they have come to 240. Still, they are not learning. So this is the show. I just wanted to play some videos. Why are they want to stay here? Is it building
real estate lobbies, builders lobbies, or those Seemandhra business people who are trying to mastermind Hyderabad and Telangana still? ఆ సీమాంధ్రలో ఉన్నటువంటి వ్యాపారులు, రియాల్టర్లు కానీ, బిల్డర్లు కానీ, ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లను, అదేవిధంగా ఇప్పుడు గెలిచిన కాంగ్రెస్ను కూడా వాళ్ళ హస్తాల్లో పెట్టుకుంటున్నారా? అదే ఏఎంఐఎం చూశారు. ఆ రోజు కేసీఆర్ దోస్తి, ఏఎంఐఎం సహకారం లేకుండా కాంగ్రెస్ గెలిచింది. రాహుల్ గాంధీకి, రేవంత్ రెడ్డి గారికి అంత అర్థం కాలేదు, నాకు అనుకోలే. మళ్ళీ అదే ఏఎంఐఎంతో దోస్తీ చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు. అటువంటి వాళ్ళ గుప్పిట్లో ఉన్న ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ పాలన చేద్దామనుకుంటున్నారా? మీరు జవాబు చెప్పాలా. అందుగురించే కోర్టు మంచిగా ఇది మొట్టికాయలు వేసింది. కోర్టు వరకు పోతారా? ప్రజలు కోర్టుకు పోవాలి, మళ్ళీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కూడా కోర్టుకు పోవాలా? ఈ డబ్బు ఎవరిది? ఐమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు షో సమ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఫార్మర్. ఫస్ట్ many things are there. Yeah. IAS officers asked to go to Andhra Pradesh, DOPT, CAT, High Court, all of them rejected their petitions to stay in Telangana. They were asked to report in AP immediately. Amrapali Kata, Ronald Rose, Wakati Karuna, Vani Prasad. How Ronald Rose behaved, and Ronald Rose was sitting on something illegal which Somesh Kumar had been doing. There are many stories in the public domain. He was continuing the same hegemony in GHMC, catering to all those illegal Seemandhra builders and lobbies. This is what we are trying to hear. So they want to continue the same rule. Mr. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, and so I'm asking you straight away, how is that you are tolerating this nonsense in Telangana? People have elected you. What is that you are doing with your governance here? మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ గారు, సోనియా గాంధీ గారు. మీరు పొద్దున్న లేస్తే రాజ్యాంగంపై ప్రమాణం, పొద్దున్న లేస్తే ఇక్కడ ఈ ఇబ్బందులు అవి అని మాట్లాడతారు. మరి ఇక్కడ రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన జరుగుతలేరా? ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ నలుగురు, అమ్రపాలి కానీ, రోనాల్డ్ రోస్ కానీ, వాకాటి, వీళ్ళు డిఓపిటి దగ్గరకు పోయినరు, చుక్కెదురైంది. క్యాట్కు పోయినరు, చుక్కెదురైంది. హైకోర్టుకు పోయినరు, చుక్కెదురైంది. ఇంకా మీరు ఎందుకు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు? ఎవరి కోసం? వీళ్ళు ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నారు? వీళ్ళు ఎందుకు కావాలి మీకు ఇక్కడ? వీళ్ళు పాత బీఆర్ఎస్ అధికారంలో పనిచేస్తారు కదా, కానీ వీళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్కు వీళ్ళు క్యాడర్ కదా. పొమ్మన్నప్పుడు ఎందుకు పోవడం లేదు? మీరు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? వీళ్ళ వల్ల ప్రయోజనం కాంగ్రెస్ పార్టీకా, మళ్ళీ అప్పుడున్న రూలింగ్లో ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ కొనసాగించినటువంటి ఆ పనులను దాపెట్టడానికా, లేకుంటే వాళ్ళకు అనుసంధానంగా కూడా కాంగ్రెస్ పాలన చేస్తుందా? ఎందుకు వీరిపై ఇంత వ్యామోహం మీకు? ఇది ఎవరి డబ్బుతో వీళ్ళు కోర్టులలో కొట్లాడుతున్నారు? విత్ హూస్ మనీ దే ఆర్ ఫైటింగ్ ఇన్ ది కోర్ట్స్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ క్యాట్ ఆర్ టుడే ఇన్ హైకోర్ట్. Mr. Rahul Gandhi, you have to come clean because you speak and you preach. We trust you. You preach about Constitution. You carry Constitution in your hands. But are these acts not against Constitution? This is Rajanga Viruddham kada. They have been selected and elected, to do job in and allotted to Andhra Pradesh. Why do they want to stay in Telangana? Is it not against Constitution, Rahul Gandhi? You carry Constitution. How is that your own government headed by Mr. Ravant Reddy is supporting such activities here? What is the purpose? Where is the need? And with whose money they are fighting these cases, Mr. Rahul Gandhi? Is it not against the Constitution? Rajanga Viruddham kada? Meer cheppala. You have to come out clean. IAS officers challenge CAT orders and cadre reallocation in Telangana High Court on Wednesday. The officers include Wakati. The CAT on Tuesday heard the individual petitions filed by the IAS officers and declined relief over cadre reallocation. With this, IAS officers appealed to the High Court to hear their play. The High Court today passed these orders. They said, go back to AP, we can't interfere. But why are they opposing? My straight question to these honorable IAS officers, when you have been reallocated to certain states, why are you trying to stay back in another state? What is the necessity? What is the purpose? You are supposed to work everywhere, anywhere, wherever you are allotted as per your service rules. Then why are you vitiating that? DOPT said no. That is under Union Ministry. Then you went to CAT, Central Administrative. They also said no. Then again you went to High Court. With whose money you are fighting? And in whose interest you are fighting? That also I would like to know. Ravant Reddy government, you have to be very clear. Why do you need these officers in Telangana? Are there no other officers allocated to Telangana? And are there no Telugu officers who want to come to Telangana? Why? Rahul Gandhi ji, now this is a clear case of constitutional violation. The constitution book which you always carry.
Your own government is violating this in Telangana. What would you have to say about this? And even the union government also, headed by Mr. Modi and Amit Shah, whimsically you are acting. When Somesh Kumar did not participate in one of the meetings, you started to issue DOPT, started to issue orders, then CAT, then High Court. But why are you allowing those officers who have been allotted to other states on the whims and fancies of the state governments or the parties? You are allowing them to be relocated first. The first culprit is central government. मनमानी क्यों करते हो भाई? ये लोग जहां जो राष्ट्र को दिया है वहीं से ये लोग काम क्यों नहीं करते? ये लोगों को फिर दूसरे पार्टीज हो या मुख्यमंत्री हो, मंत्रियों के द्वारा आप ये लोगों को दूसरे राष्ट्र जाने की परमिशन क्यों दे रहे हैं? जब आपके खिलाफ जब जाते हैं, इनको निकाल के आप फेंकते हैं डीओपीटी द्वारा, बाद में कैट को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, हाई कोर्ट का भी इसी तरह। लेकिन पहले जो काम करना है जहां, इनको वही काम करना है ना, क्यों आपको वो सहूलत देते हैं? आप ऐसा कोई दूसरे आपके कर्मचारी को देंगे आप? Will you allow other workforce in your central government or state government to have such type of facility? Prime Minister Modi, and I am asking both Revant Reddy and also Rahul Gandhi, you carry the constitution. Will the same facilities available to all the other workforce in the state government? Can other state governments also say, I will not go here and I will not go there? Don't you act against them and remove them from the service? Then why this is not being done at the service central level? Here in the state government, when he says, no, I won't want to go, my wife is here on compassionate grounds, you transfer, you don't transfer. When they come out and speak, you say it is against service rules and you initiate action. Then why are you trying to retain them? With due respects to them, we have nothing against you. Don't mind. But what is happening, prevailing in entire India country, I am trying to bring it through these examples. Why these political parties, these chief ministers, like Revant Reddy or Chandrababu Naidu, or for that matter, Y.S. Jagan Mohan Reddy, or for that matter, even Prime Minister Modi, why are you trying to select some officers and relocate them from their original allotted states or works? My straight question to you, ఎందుకు మీరు ఈ ఆఫీసర్లను ఏ రాష్ట్రానికి అయితే అలాకేట్ చేస్తారో వాళ్ళని అక్కడ కాకుండా మీ దగ్గరికి తీసుకొని ఎందుకు వస్తా ఉన్నారు? ఏది దాచడానికి, ఏది పెంచడానికి? అందరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కాన్ఫిడెంట్ కాదా? అందరు ఐపీఎస్ ఐఆర్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు సరిగా పనిచేయరా? ఓన్లీ కొందరే మీరు తీసుకొచ్చి వాళ్ళే మీకు దగ్గర అన్నట్టు మిగతా వాళ్ళు కానప్పుడు మరి మిగతా వాళ్ళందరూ తీసేయండి సర్వీసుల నుంచి. You remove all the other IAS or IPS IRS officers whom you feel they are not in your confidence, remove them from service. Why should we take so much of load in the public money? మీరు కొంతమందినే ప్రధానమంత్రి ఆఫీస్లో, అది యథాస్థితిగా ప్రమోషన్లలో రావాలా? అన్ని మతాలు కానీ అన్ని కులాలు కానీ దాంట్లో ఉండాలా? అదే కదా మీరు చేయాల్సింది. రాష్ట్రంలో కానీ కేంద్రంలో కానీ కావని ఏరిగి ఎంపిక ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు? అది ఎవరి ప్రయోజనం కోసమో మీరు చెప్పాలా. అటువంటి అప్పుడు మీరు కొందరినే ఎంచుకున్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళని తీసి పడేయండి పక్కకు. వాళ్ళకు ప్రజా డబ్బు వాళ్ళపై వేస్ట్ కదా, మా ప్రజల డబ్బు కదా, పన్నులు వాళ్ళకు రాష్ట్రాలు వాళ్ళకి ఇయ్యాలి కదా డబ్బులు. మీకు వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేదు కాబట్టి మీరు కొందరిని ఏర్చి తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నారు. సిఎంఓ ఆఫీసు, పిఎంఓ ఆఫీసు. వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్సెన్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఆల్ ది స్టేట్స్? Why should they be selective political parties when they come to power? I want only this officer for this job, this officer for this job. Then what about the rest? Remove them from service. Why should we spend unnecessarily when you don't have confidence? This is where the suspicion starts among the workforce. ఇక్కడనే మీరు ఒక బీజాన్ని నాటుతా ఉన్నారు. వీరు మావారు, వారు వేరేవారు అని. అక్కడనే పాలన కుంటుపడుతుంది. That is where administration is getting trampled and people are not getting the benefit of the passing of all those wonderful freebies which you announced during elections, or wonderful policies which you announced during elections. They are not being filtered down in a proper way because the same administration, IAS, because you have selected some and you have left some, and the left some will never work in a proper way because you have become selective and you are suspicious and you don't have confidence in them. మీరు కొందరిని ఎంచుకున్నందువలన మిగతా వారికి మీపై నమ్మకం లేదు అని చెప్పకనే చెప్పిండ్రు కాబట్టి వాళ్ళు సరైన రీతిలో పని చేయకపోవడం వల్ల ప్రజలకు పెద్ద నష్టం, ప్రజాస్వామ్యానికి ఇది పెద్ద చెడు. దిస్ ఇస్ డిస్గస్టింగ్. దిస్ ఇస్ destroying the spirit of transparency and
accountability in administration, thereby derailing all developmental activities, destroying the faith of people in democracy. This is where the selective administrative policies are destroying, and these IAS officers, owing their proximity, we don't know why. I will show you one example of Somesh Kumar. Cases are being filed against him. How they coordinate, whether Chief Minister KCR or Somesh Kumar, they were coordinating with one another to escape the charges of corruption against them. Till proved no one is guilty. This is underlined. So similar way, are these officers also? We have seen Ronald Rose in GHMC, what was happening. The same Dana Kishore is still continuing from being in the same KTR, how same officialdom, and how Revanth Reddy, he is the municipal administration minister, how Rahul Gandhi is still keeping quiet. They are being continued, and these officers want to be retained in these portfolios in Telangana. For what reasons? For what reasons? Can you extend the same thing to state officers also? Can they also go to CAT and everywhere and get them posted like what central officers are doing? And if you are trying to align with some, leaving others, don't you think this will create a doubt of suspicion in other officers? And the victims are innocent people who have voted you. Because of all those welfare and developmental activities will come down, and when people visit them, they will never do any sort of work, thinking that, oh, we are not in the confidence of this government. Wherever they are posted, let it go like that. Like that, year after year, people are suffering, and it is the curse of the people that they have elected such governments. ఈ విధంగా మీరు కొందరినే ఎంచుకోవడం వల్ల, ఆ మిగతా వారందరూ పని చేయకపోవడం వల్ల ఇది ప్రజలకు శాపంగా మారుతుంది. మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్న ప్రజలకు శాపంగా మారుతుంది. వారికి ప్రగతిపై వారి దాంట్లో పంతా లేకుండా పోతుంది. సంక్షేమ పథకాలు కూడా రాని పక్షం వారు కలవడానికి పోతే మిగతా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అయిపోయి వాళ్ళు కలవకుండా వారు కూడా ఒక కక్ష సాధింపు ధోరణిలో వారు ముందుకు రావడం వల్ల ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యం కుంటుపడుతుంది. ఎన్నుకున్న పాపానికి ఇదా మాకు శిక్ష అని ఈరోజు రాహుల్ గాంధీని, అక్కడ మోడీని కూడా ప్రశ్నించే వేళనే షో చేస్తా ఉన్నాం. దీనికి మచ్చుకు ఉదాహరణ కేసీఆర్ సోమేష్ కుమార్ గారు కలిసి చేసినప్పుడు వాళ్ళ మీద ఇప్పుడు కేసెస్ కూడా బుక్ అవుతా ఉన్నాయి. ఆ జిఎస్టీ స్కామ్ అని ఒకటి, ఆయన మీద ఆస్తులు విపరీతంగా సోమేష్ కుమార్ సంపాదించుకున్నాడని ఇంకోటి. ఇంకా రజత్ కుమార్ అయితే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ రోజు వరకు నిద్రలో ఉంది. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా స్టిల్ ఇన్ ఎ స్లీపింగ్ మోడ్. I have presented with evidences right from 2018 against the chief electoral officer, then Rajat Kumar. Still it is not acting. That is why now even Modi and Amit Shah, they have even destroyed the spirit of independent election commission of India by amending those members' appointments. They have removed CJI. They have brought in cabinet minister, making a laughing stock in front of entire world. So this is what this situation is all about. Now I'll come to, I'm showing you earlier episode. This is January 17, 2023. HC quashes CAT order allocating CS Somesh Kumar to Telangana. The Telangana High Court on January 10th quashed the Central Administrative Tribunal Hyderabad order allocating senior IAS officer and Chief Secretary Somesh Kumar to Telangana. A bench of Chief Justice Ujay Beyond and Justice Surapalli Nanda, which pronounced the order, allowed the writ petition filed by the Center's Department of Personnel and Training. Here also, that's what I'm saying. Central government is selective. Why? Central government is selective. Why? Why they are not doing it in uniform way in entire Telangana, Andhra Pradesh, and Andhra Pradesh also they have to do in entire India. Just showing you some examples here. ఐఏఎస్ అధికారుల లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ పై హైకోర్టులో ప్రస్తుతం విచారణ ప్రారంభమైంది. డివిపిటి సర్క్యులర్ ను హైకోర్టులో సవాల్ చేశారు తెలంగాణలోని ఏపీ క్యాడర్ ఐఏఎస్ అధికారులు. తమను తెలంగాణలోనే కొనసాగించేలా చూడాలని కోరుతూ లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ వేశారు హైకోర్టులో. లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ పై హైకోర్టులో ప్రస్తుతం విచారణ జరుగుతోంది. జస్టిస్ అభినంద్ కుమార్ షావిలి బెంచ్ వాదనలు వింటోంది. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఐఏఎస్ అధికారుల్లో రొనాల్డ్ రోజ్, వాణి ప్రసాద్, వాకాటి కరుణ, ఆమ్రపాలి ఉన్నారు. తమను తెలంగాణలోనే కొనసాగించాలని డిఓపిటి
ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఈ ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ వీరు క్యాట్ ను ఆశ్రయించారు. అయితే క్యాట్ కూడా డిఓపిటి ఉత్తర్వులను సమర్థించింది. దీంతో వీళ్ళు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ప్రస్తుతం లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ లో వాదనలు వింటూ ఏపీకి వెళ్లాల్సిందే ప్రజాసేవ కోసమే ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లో హైకోర్టు షాక్. అది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ న్యూస్. అందు గురించే మనం మీ షో చేస్తున్నాం. అక్కడ సోమేష్ కుమార్ది కూడా మీకు చూపించాను. అక్కడ సోమేష్ కుమార్, ఇక్కడ వీళ్ళు. ఇదేం తదంగం అండి? మీకు ఎక్కడిస్తే అక్కడ పోయి పని చేయరా? అంటే మీకు ఏం ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నా నేను. వాట్ ఈస్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ విచ్ ఇస్ ట్రైయింగ్ టు రిటైన్ యూ ఇన్ హైదరాబాద్? దే హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ క్లియర్. సో హైకోర్టు కూడా ఏపీకి వెళ్లాల్సిందే ప్రజాసేవ కోసమే ఐఏఎస్లు. ఐఏఎస్ ఇదే సేమ్. ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు షో యూ. Why Telangana Chief Secretary? Now I am trying to go back to the past. నేను గతంలో కూడా వెళ్తున్నాను. అప్పుడు ఉమేష్ కుమార్ కూడా వై తెలంగాణ చీఫ్ సెక్రటరీ 48 గంటల్లో వెళ్ళిపోవాలని చెప్పింది. ది తెలంగాణ హైకోర్టు ఆర్డర్ ఆన్ ది యూనియన్ గవర్నమెంట్స్ పిటిషన్ ఈజ్ అడ్వర్స్ ఫర్ బ్యూరోక్రాట్స్ లాబింగ్ టు చేంజ్ ది స్టేట్ అలాట్మెంట్స్. ది తెలంగాణ హైకోర్టు, ఇది January 12, 2023. The Telangana High Court on January 10th ordered that State Chief Secretary Somesh Kumar be relieved and sent back to Andhra Pradesh. The Union government directed Kumar to comply within 48 hours, asking him to make this fifth shift came even as Kumar had gone to call on Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao. The court orders is a setback for KCR, who had cherry-picked Kumar to be Chief Secretary from December 31, 2019, overlooking the claims of several seniors. This is what I am trying to refer. Ide meeku cheptunnanu. Setback for KCR, who had cherry-picked Kumar to be Chief Secretary. He is from Bihar. What is the necessity for cherry-picking? ఎందుకు ఆయన సోమేష్ కుమార్ను చీఫ్ సెక్రటరీగా పెట్టుకున్నాడు 2019లో మిగతా సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లను పక్కన పెట్టి? ఇదే నేను సవాల్ అడుగుతా ఉన్నాను. ఈ రాజకీయ నాయకులు ఎందుకు కాళేశ్వరం, పాలమూరు రంగారెడ్డి అవినీతి, ధరణి, ఈయననే సోమేష్ కుమార్ అంటారు, వీటన్నిటి కోసమేనా? సో ఇది గతంలో ఇదే జరిగింది. మళ్ళీ ఏం చేశారు? వెంటనే Now they're all allegations against. Right. So they have all been rejected. Now I'm trying to show you one example. What happened to Somesh Kumar? Why he did not want to go? Is it for this reason? Former Telangana Chief Secretary Somesh Kumar, IITH professor, booked in ₹1,000 crore GST scam. 29 July 2024. It is there in the public domain. I am reading the National Wire. The scam is alleged to have taken place when Kumar was Special Chief Secretary, Revenue Commercial Taxes, 4 years ago in the BRS. Is this for this reason? Somesh Kumar did not want to go to Andhra Pradesh, the original state allotment. That is why he went to CAT, rejected it. High Court in 2023 dismissed his petition and he took VRS and he became the advisor to Chief Minister KCR, and KCR happily advised, gave him a post of advisor. Is it only to cover up corruption charges? Somesh Kumar కూడా అదే గతి పట్టింది 2023లో. కానీ ఆయన విఆర్ఎస్ వాలంటరీ రిటైర్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ తీసుకొని పదవి విరమణ చేసి మళ్ళీ కేసీఆర్కు ఆయన సలహాదారుగా చేరడం కేవలం ఈ అవినీతి చిట్టాను దాపెట్టుకోవడానికేనా? ఎవరి సొమ్ముతో కేసీఆర్ ఆ రోజు పాలన, ప్రజా సొమ్ము కదా. అదే తప్పు ఈరోజు కాంగ్రెస్ చేస్తున్నదా? ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు జడ్జ్ ఎనీవన్, but why they don't want to go, they have to reveal. Why Revanth Reddy want to retain them here in Hyderabad, Telangana? He has to speak. The last experience, Somesh Kumar did not want to go to Andhra Pradesh. KCR, then CM, did not want to leave Somesh Kumar because of various corruption charges. One by one, they are coming out. Is there any such type of nexus? This is the doubt in the minds of people of Telangana after electing Congress government, Mr. Rahul Gandhi and Mr. Revanth Reddy. You have to clear. Why do you want to retain these IAS officers? So one example. This scam is alleged to have taken place when Kumar was Special Chief Secretary. What is this scam? This scam relates to 1,000 crore GST scam.
Okay. Yeah. The Hyderabad police has registered a criminal case against former Chief Secretary of Telangana, Somesh Kumar, for his alleged role in a fraud related to payment of input tax credit in goods and service tax transactions. The scam, estimated to be worth more than rupees 1,000 crore, is alleged to have taken place when Kumar was Special Chief Secretary Revenue Commercial Taxes 4 years ago in the Bharat Rashtra Samiti government. After his elevation as Chief Secretary, he continued to be in charge of all revenue earning departments. All revenue departments with the patronage of Chief Minister KCR. He should also be booked. Joint Commissioner of Commercial Taxes K. Ravi Kumar filed a complaint with the Police Detective Department 2 days ago saying that Kumar, 3 other individuals and a firm were involved in favoring GST payers, resulting in a loss to the state exchequer to the tune of rupees 1,000 crore. Acting on his complaint, the police booked a case against SV Kasi Vishweshwar Rao and A. Sivarama Prasad, Additional Commissioner and Deputy Commissioner respectively of the Commercial Taxes Department. Shobhan Babu, an Assistant Professor at the Indian Institute of Technology, Hyderabad. Messrs. Pliant Technologies, a technology partner of Commercial Taxes, and Somesh Kumar as the 5th accused in that order. They were booked under sections 406, 409 and 120B of the Indian Penal Code and section 65 of the Information Technology Act. Earlier in the year, Kumar was in the eye of another storm over the purchase of 25 acres of prime land at a throwaway price in the name of his wife, Gyan Mudra. The land was purchased at rupees 2.5 lakh per acre in the vicinity of Pharma City in Hyderabad's outskirts, where land prices shot up after the facility was notified. So they bought this land before this policy was announced. Because he was in the know-how, being in the cabinet, on his wife's name, he has bought that land, huge land, and with what money? Did he seek the permission? We don't know. But because he is there at the helm of policy making, he got this idea, and through him many others. Even Harish Rao also has got some land there. ఆయన ప్రణాళిక చేస్తా ఉన్నాడు ముఖ్య కార్యదర్శిగా. కాబట్టి భార్య పేరు మీద అక్కడ ఆల్రెడీ ఫార్మాసిటీ వస్తుందని ఆమె పేరు మీద అక్కడ భూమి కొన్నాడు ఆయన త్రూ. ఆ రోజు హరీష్ రావు, మిగతా వాళ్ళు కూడా అక్కడ కొనడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు ప్రణాళికలో ఉండి ఇక్కడ మేము తీసుకొస్తున్నామని ముందస్తుగానే వాళ్ళు కొని, అప్పుడు హైటెక్ సిటీ ఏ విధంగా అయితే చంద్రబాబు నాయుడు హైటెక్ సిటీ చుట్టూ తన వాళ్ళకి ఎట్లయితే ఇచ్చుకున్నాడో, ఇదే కుంభకోణం ఆ రోజు నుంచి దరిద్రం పట్టింది మనం రాష్ట్రానికి కానీ దేశానికి కానీ. ఇదే ప్రణాళిక అభివృద్ధి పేరు మీద ముందస్తు వాళ్ళకి సమాచారం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళే ఆ చుట్టుపక్కల కొనుక్కొని భూములు కొనుగోలు చేసి ఆ విధంగా వాళ్ళు లబ్ధి పొందుతున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు వాళ్ళు ఇరికిరనే చెప్పాలి. దీంట్లో భాగస్వామ్యం కేసీఆర్కి లేదా? సో ఆ విధంగా అక్కడ భూములు కొన్నారు. కుమార్ బిలాంగ్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాడర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఆఫ్టర్ బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, బట్ వర్క్డ్ ఇన్ తెలంగాణ and on an order of the Central Administrative Tribunal. Telangana High Court struck down the order and repatriated him to Andhra Pradesh on a petition filed by the Department of Personnel and Training. He was the Chief Secretary of Telangana at the time. Kumar submitted a joining report to Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagannath Reddy, but took voluntary retirement immediately to return to the service of Telangana as an advisor to the Chief Minister K. Chandrasekhar Rao. In the fraud of commercial taxes, it is alleged that the accused were involved in a criminal conspiracy to transfer input tax. So ఇది ఆయన అక్కడ ఇక్కడ నుంచి రాజీనామా చేసి అక్కడికి పోయి అక్కడ జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడ ఎంబడే పదవి విరమణ తీసుకొని ఇక్కడ మళ్ళా కేసీఆర్కు సలహాదారుగా చేరడం, కేసీఆర్ పై ఆ సోమేష్ కుమార్ కేసీఆర్ లింక్ ఏందో బయట పెట్టాలి. అన్ని కుంభకోణాలు ఏవైతే అవినీతి కుంభకోణాలు ఉన్నాయో ఈరోజు జిఎస్టీ బయట రావడం, ఆయన భార్య పెద్ద ఎత్తున ఆడ ఆల్రెడీ ఫార్మాసిటీ వస్తుందని భూమిలు కొనడం, అదంతా మనం ఇప్పుడు చూస్తా ఉన్నాం ఆధారాలతో. సో ఇటువంటిదే ఈ నలుగురు ఆఫీసర్స్కు ఈరోజు తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఈ ప్రభుత్వానికి ఏమైనా ఉందా అనే డౌట్లు. రోనాల్డ్ రాస్కు సోమేష్ కుమార్కు లింక్ ఏంది? సోమేష్ కుమార్కు మిగతా వాళ్ళకి ఏమైనా లింకా? ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వం కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ నిరంకుశ పాలను పక్కన పెట్టడానికి ఓటేస్తే వీళ్ళు కూడా మళ్ళీ పాత పద్ధతిని ఎందుకు అవలంబిస్తున్నారు? వాళ్ళ రాహుల్ గాంధీ పొద్దున్న లేస్తే రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం ఆ పుస్తకాన్ని తీసుకొని దేశమంతా తిరుగుతాడు. మరి అదే రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన ఇక్కడ జరుగుతుంది, ఎందుకు పట్టించుకోవడం అన్నందుకే ఈ షో చేస్తా ఉన్నాం. ఇంకా కొన్ని
మాజీ కొన్ని చూపిస్తాను, వీడియోలు కూడా చూపించాలి కదా. తెలంగాణ మాజీ చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలో సోమేష్ కుమార్ భార్య పేరిట 25 ఎకరాల భూమి కొన్నట్టు ధరణిలో నమోదు కావడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. సోమేష్ కుమార్ భార్య ఆ భూమిని సేల్ డీడ్ ద్వారా కొనుగోలు చేశారా, సాదా బైనామా ద్వారా సొంతం చేసుకున్నారా, ధరణి పోర్టల్ వచ్చాక కొనుగోలు చేశారా, అంతకంటే ముందే ఈ భూమి తీసుకున్నారా అనేది తేలాల్సి ఉంది. రంగారెడ్డి జిల్లా యాచారంలోని కొత్తపల్లి రెవెన్యూ పరిధిలో 25 ఎకరాల భూమిని సోమేష్ కుమార్ సతీమణి కొన్నట్టు ధరణి పోర్టల్లో నమోదైంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్ విలువ ప్రకారం 1 ఎకరా 3 కోట్లకు పైగా ధర పలుకుతోంది. అయితే ఇంతటి విలువైన భూమిని కొనుగోలు చేయడంతో మరోసారి సోమేష్ కుమార్ వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. 25 ఎకరాల 19 గుంటల భూమిని సోమేష్ కుమార్ తన భార్య జ్ఞానముద్ర పేరుతో కొనుగోలు చేశారు. అయితే ఈ ల్యాండ్ ని కొత్తపల్లి గ్రామవాసి నారాయణరెడ్డి నుంచి సేల్ డీడ్ ద్వారా జ్ఞానముద్ర కొన్నట్టు రెవెన్యూ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. 2018లో తన సతీమణి పేరుతో నిబంధనల మేరకే కొనుగోలు చేసినట్టు సోమేష్ కుమార్ సాక్షి టీవీకి వివరించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రశాసన్ నగర్ లో కేటాయించిన నివాస స్థానంలో ఉన్న ఇంటిని విక్రయించి కొత్తపల్లిలో 6 ఏళ్ల క్రితమే భూమిని కొనుగోలు చేసినట్టు చెప్తున్నారు. భూమి కొనుగోలుపై ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి తీసుకున్నట్టు సోమేష్ కుమార్ వివరించారు. గత ప్రభుత్వంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన ఐఏఎస్ అధికారుల ఆస్తులపై కొత్త ప్రభుత్వం నిఘా పెట్టాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బీహార్ కు చెందిన సోమేష్ కుమార్ రంగారెడ్డి జిల్లాలో 25 ఎకరాల భూమిని అక్రమంగా సంపాదించిన సొమ్ముతో కొనుగోలు చేశారంటూ కాంగ్రెస్ నేత మన్నె నరసింహారెడ్డి ఆరోపించారు. ఇదే తరహాలో మరికొంతమంది ఐఏఎస్ అధికారులు భూములు కొన్నారని, వాటి వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడిస్తామన్నారు కాంగ్రెస్ నేత. సోమేష్ కుమార్ పై వస్తున్న భూ ఆరోపణలు ఎటు మలుపు తీసుకుంటాయి అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఐఏఎస్ అధికారులు అందరి ఆస్తులపై కాంగ్రెస్ సర్కార్ విచారణ చేస్తుందా, సోమేష్ కుమార్ తోనే ఫుల్ స్టాప్ పెడుతుందా అనేది చూడాల్సింది. ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు మీ కాంగ్రెస్ నాయకులే అదే ప్రాంతంలో భూమి ఎందుకు కొన్నాడు? ఇప్పుడే చూపించాను కదా, ఫార్మసిటీ ముందే వస్తుందని. ఎట్లయితే చంద్రబాబు నాయుడు హైటెక్ సిటీ వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళతో కొనిచ్చాడు భూములు, ఇక్కడ కూడా అదేనా కదా? ఐఎమ్ రెడీ. అక్కడ బాబు గారు కూడా చెప్తున్నాను, వీఆర్ రెడీ విత్ ఆల్ ది డీటెయిల్స్, వీ కెన్ డిస్కస్ ఇట్. మేమేం గాలికి ఎట్టికి మాట్లాడటం లేదు, మాకు వ్యక్తిగత వైరాలు లేవు, ముందే చెప్పాం. అదే పాలసీ ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతున్నది. చూడండి, సోమేష్ వైఫ్ బాట్ ల్యాండ్ నియర్ ఫార్మసిటీ ఫర్ జస్ట్ 10% ఆఫ్ మార్కెట్ ప్రైస్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దిస్. డెక్కన్ క్రానికల్ 16th October 2024 వెడ్నెస్డే. ఈరోజు పత్రికలో, ఈరోజు వచ్చినటువంటి పత్రికలో మిస్టర్ సోమేష్ కుమార్, మిస్టర్ కేటీఆర్ యు ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్. ధరణి పెద్ద స్కామ్, అది ఆల్రెడీ నేను పెట్టాను. ఎందుకు చీఫ్ మినిస్టర్ సైలెంట్ ఉంటున్నాడు? ఆ రోజు మాట్లాడిన రేవంత్ రెడ్డి గారు, ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఎంపీగా ఉన్నటువంటి వారు మాట్లాడినప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు ఆయన సైలెంట్ ఉంటున్నాడు ఆయన కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఫార్మర్ చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్స్ వైఫ్ డాక్టర్ జ్ఞాన్ ముద్ర purchased 25 acres in the vicinity of proposed Hyderabad pharmacy at Yacharam on the city outskirts for just rupees 2.5 lakh per acre. The sale transaction happened in the beginning of 2018, nearly 2.5 years after the state government announced pharmacity, that resulted in land prices shooting up. This is what I am saying. This transaction happened in the beginning of nearly 2.5 years after the state government announced. Interestingly, local farmers who lost their land to pharmacity demanded the government to pay compensation on par with the prevailing open market value of rupees 25 lakh per acre. Revenue officials, however, settled the compensation between rupees 9 to 12 lakhs per acre. Here also I am demanding the present Ravant Reddy government to initiate inquiry against all those officials who have worked during that period in that area, who have denied the right, who have denied the UPA 2013 land settlement, RRR. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ ఫార్మాసిటీలో 25 లక్షలు వాళ్ళు అడిగితే కేవలం 9 నుంచి 12 లక్షల వరకు ఏదైతే కుదించిండ్రో అధికారులు, ఆ రోజు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ అధికారులు అక్కడ ఇబ్రాహీంపట్నం గాని అక్కడ ఆ అధికారులపై మీరు విచారణ చేయించండి, వారి ఆస్తులు వెలికి తీయండి, వారికి ఎవరెవరితో సంబంధాలు ఉన్నాయో వారికి ఇంకా పోస్టింగ్స్ అక్కడే ఇస్తా ఉన్నారు, ప్రైమ్ పోస్టింగ్స్, వాళ్ళపై మీరు విచారణ చేయిస్తే పాలకు పాలు నీళ్లకు నీళ్ళు అవుతుంది. 2013లో మీరు భూమి కావాల్స్తే ఆ రోజు యూపీఏ ఏం తెచ్చింది? 3 రెట్లు మార్కెట్ వాల్యూ ఇవ్వాలన్నది. దానితో పాటు భూమికి భూమి, మళ్ళీ వారికి కావాల్సినటువంటి ఉద్యోగం కానీ మిగతా అన్ని కూడా కల్పించాలన్నది. మరి మీ యూపీఏ తెచ్చిన 2013 చట్టానికే, భూ చట్టానికే మీరు తూట్లు పొడుస్తున్నారా అనే ఆలోచన కూడా ఈరోజు ప్రజల్లో వస్తుంది. ది రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్స్ అవైలబుల్ విత్ డెక్కన్ క్రానికల్ రివీల్డ్ దట్
Gyanamudra purchased 10 acres in survey number 249 AA at Kottapalli village of Yachara Mandal in Rangareddy district on January 29, 2018. So what is the prevailing market price? Now this is a question which is being asked. The document was registered in the Ibrahimpatnam sub-register office. She purchased another 8 acres on February 5th, 2018 in the same survey number through registered document 6257-2018 from 3 sellers, paying a sale consideration of rupees 20 lakh. In the third transaction, sale deed of 1478 of 2018 was executed in December 2017 with the date column left vacant, but the document mentioned that payment of rupees 18 lakhs 65,750 was made on January 22, 2018. Date column left vacant. Why? Following the Anti-Corruption Bureau raids on Real Estate Regulatory Authority Secretary Shiva Balakrishna, reports emerged that the Anti-Corruption Bureau chanced upon inputs on the purchase of property by the former Chief Secretary's family on outskirts of for rupees 2.5 lakh per acre. So raid on RERA, Real Estate's HMDA, Authority Shiva Balakrishna, మొత్తం ఆధారాలు ఈరోజు సోమేష్ కుమార్ మీద బయటకు వచ్చినవని చెప్తా ఉంది. The Anti-Corruption Bureau has also been probing into land transactions by a few senior IAS officials who held key posts in the municipal administration and urban development department. Responding to news, Somesh Kumar said he sold his property in Prashasan Nagar and purchased ఇవన్నీ చెప్పాడు. సో ఈ అంటే ఇంతకుముందు జిహెచ్ఎంసీలో ఉన్న ఇంతకుముందు అధికారులు వాళ్ళందరిపై ఉన్నాయా ఈ విచారణ? ప్రభుత్వం చేసి చెప్పాలా. Source Deccan Chronicle. This is in today's newspaper, Deccan Chronicle. So we do the shows as per, see, this is the paper. 1st February 2024 at 10:34 AM. This is the e-paper, Wednesday 16, 2024. So these are all the evidences. Now here, BJP demands, but what is Amit Shah doing? These people work under Amit Shah. January 31st, 2024, the BJP has challenged the Congress government to conduct probe into land registration taken up under Dharani since 2014 and demanded that a white paper be released on the issue, including on land allotments made after BRS came to power. This is a vital issue. DRTSPR channels has exposed Dharani, how Dharani is connected to Satyam. And you just, if you go rewrite Satyam, it is Mehtas and all those connections we have exposed. How again the same Andhra lobby is controlling entire Telangana. After close to 1 year, why Chief Minister Revanth Reddy is keeping quiet? Again, I will do that show. So Dharani, who was heading? Again, Somesh Kumar and all these officials, those who are still there in the pivotal positions. Don't you think they were all working under BRS? Why is the government hesitating to act against the illegal deals despite a clear evidence of malfeasance and issued with dubious government orders? There are allegations against several senior officials who had worked under the previous BRS government and also against public representatives. But after threatening to take action against them before coming to power, the Congress leaders are maintaining silence. Charged former MLA, now is the MP, Raghunandan Rao. Addressing a press conference, he urged the government to probe into dubious land deals, especially those involving bigwigs, and send the guilty to jail, including officials who had abetted the exercise. In this context, he questioned the Congress government for keeping mum over the disclosure of 25 acres of agriculture land registered in the name of former Chief Secretary Somesh Kumar's wife and for not filing a case. The former CS, who had also worked as a special advisor to former Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, had amassed properties in the name of his family members disproportionate. The same disproportionate should go against all the IAS and either IPS or ARS officials who have worked under BRS government. The BJP leader also criticized former Minister K.T. Ramarao for claiming that the Congress and BJP were. So they are trying to change. So this is for today. You have seen. And also I'm trying to bring how contempt cases are fought by these IAS officers with public money.
బికాస్ కంటెంప్ట్. ఎందుకంటే కోర్టు ధిక్కరణ కేసులు ఎందుకైతాయి? పాలనలో అప్పుడు సోమేష్ కుమార్ గారి బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో వీళ్ళు పని చేయకపోతే కేసీఆర్ గారు ప్రజలు విసిగిపోయి కోర్టుకు పోయారు. కోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత అది అమలు చేయకపోతే కోర్టు ధిక్కరణ కేసులు వేశారు. ఆ ధిక్కరణ కేసులు మళ్ళీ మన డబ్బుతోనే పడిపోయి కోర్టుకు పోయి కొట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఎంత ధైర్యం వీళ్ళకు! ఎంత అన్యాయం ఇది! అదే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు షో యూ. Justice Momini Sudhir Kumar of Telangana High Court on Thursday issued bailable warrants against former Chief Secretary Somesh Kumar for his willful disobedience to court orders in relation to a plot of land in Jubilee Hills. Somesh Kumar was sent to his originally allotted cadre in Andhra Pradesh last month. Somesh Kumar had failed to appear before the court for the contempt case which was pending from 2019. 2019 నుంచి పెండింగ్ కేసు ఉంటే వీడు కోర్టుకు పోడు. బీఆర్ఎస్ చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ, ఇది 16th అక్టోబర్, ఈ రోజు పేపర్లో చూపిస్తా ఉన్నాను. ఇటు కోర్టుకు పోడు, అప్పుడున్న చీఫ్ మినిస్టర్ నిద్రపోతున్నాడు. ఎందుకంటే వీరిద్దరు కుమ్ముకైనరా అనేది క్లియర్గా కేటీఆర్ మీరు చెప్పాలి. ఈరోజు ఇన్ని కోర్టు ధిక్కరణ కేసులు ఎందుకున్నాయి మీ సమయంలో? మీరు ప్రజలు కోర్టుకు ఎందుకు పోయినరు? మీరు సరిగ్గా పనిచేస్తే మళ్ళీ ఆ డబ్బులు ఎవరివి వీడు కోర్టు ధిక్కరణ కేసులు కొట్లాడడానికి? దిస్ ఈస్ ది ఐరనీ ఆఫ్ రూల్. దట్ ఈస్ వై ఐ సెడ్ దిస్ షో ఈజ్ మోర్ ఫండమెంటల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వై వీ సెడ్ these IAS officers who are trying to again seek, they have to be relocated to Andhra Pradesh. And IAS కాట్ అమ్రపల్లి రోనాల్డ్ రోస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాడర్ కేటాయింపు. తెలంగాణలో పనిచేస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాడర్ ఐఏఎస్ అధికారులు అమ్రపల్లి రోనాల్డ్ రోస్ వెంటనే స్వరాష్ట్రంలో రిపోర్ట్ చేయాలని కేంద్రం ఆదేశం. ఈ మేరకు ఆయా ఐఏఎస్ అధికారుల పేరిట లేఖలను రాస్తూ వాటి కాపీలను 2 రాష్ట్రాల చీఫ్ సెక్రటరీలో కేంద్రం నిన్న 9వ తేదీన పంపించింది. దాని తర్వాత they have gone to CAT and after that they have gone to High Court. Today High Court asked them to go back to Andhra Pradesh. But from 9th, did Revanth Reddy government, Telangana government, support these IAS officers to stay back in Hyderabad and Telangana? That is my first question. Did Rahul Gandhi, who always goes by his constitution book in his hand, also endorse this? బయటికి రావాలి. ఎందుకు మీరు ఈ అధికారులను, ఈయన తమిళనాడు రోనాల్డ్ రోస్, అక్కడ సోమేష్ కుమార్ బీహార్, వీళ్ళకి ఏం పని ఇక్కడ తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో? అక్కడ రోనాల్డ్ సోమేష్ కుమార్ పీఠం కదులుతుంది, అవినీతి మొత్తం చిట్టా. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ రోనాల్డ్ రాష్ట్రం ఎందుకు? రేవంత్ రెడ్డి ఆయన మళ్ళీ పురపాలక శాఖ మాత్యులు కూడా, ఆయన ఉన్న కాలంలో కూడా సోమేష్ కుమార్ ల్యాండ్ రెగ్యులరేషన్ స్కీమ్ ఇస్ అ బిగ్ దిస్ థింగ్. దేర్ ఇస్ అ కేస్ అగేన్స్ట్ పబ్లిక్ పార్క్ ఇన్ మదీనా కూడా. హౌ ది సేమ్ LRS was used under Ronald Rose. After giving show cause notice, he did not act. Are these people under the clutches of Andhra builders and Andhra politicians and Andhra mafia, which trying to throttle the democracy in Telangana? And if so, why Congress government, which has dethroned BRS in a popular vote, is trying to again come to the rescue of the same officials? Are you supporting? Since 9th, when center clearly said you have to be relocated, did Revanth Reddy government support them to go to CAT and today also to the High Court? Did Revanth Reddy government, Congress government fund them? మీరు ప్రజాధనం, మీరు 9వ తారీఖు వాళ్ళని పొమ్మంటే ఈరోజు 16 వారు మళ్ళీ క్యాట్కు పోయారు, హైకోర్టుకు పోయారు. మీరు వీరు వెనకాల ఉన్నారా రేవంత్ రెడ్డి గారు? ఉంటే ఆ రోజు ఇప్పుడైతే కేసీఆర్ భాగవతం సోమేష్ కుమార్లో ఎట్లయితే బయటపడుతుందో ఇదే అనుమానాలు ప్రజలకు ఉంటున్నాయి. వాళ్ళు మంచి ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, మాకు వ్యక్తిగతంగా ఏం లేదు, కానీ వారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పోయి పనిచేయాలా? మీరు ఎందుకు వారు ఇక్కడ ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు? మీరు చెప్పాలా? ఎందుకు వారు ఇట్లా కొందరిని పట్లనే మీరు శ్రద్ధ చూపడం వల్ల మిగతా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళు దూరం కావడం, అది సంక్షేమ పథకాల్లో కానీ అభివృద్ధి పథకాల్లో కానీ ఈ రాష్ట్రానికి, రాష్ట్ర ప్రజలకు శాపంగా మారుతుంది. అందుగురించే మీరు ప్రజలకు తెలియజేయాలి. ఆ డబ్బులు, ప్రజల డబ్బులు మీరు పెట్టారా? వాళ్ళ పట్ల మీరు ఏమైనా ఇష్టంగా ఉన్నారా? ఇష్టంగా ఉంటే ఎందుకు ఇష్టంగా ఉన్నారో చెప్పాలా. హైకోర్టు క్లియర్గా చెప్పింది, మీరు ఏ రాష్ట్రానికైతే కేటాయించబడతారో మీరు ఆ రాష్ట్రానికి పోవాల్సిందే, అక్కడి నుంచే పని చేయాలా. ఇది ప్రజాసేవ. మరి వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండి ప్రజాసేవ ఏం చేస్తున్నారు? అక్కడ పోయి ఆంధ్రప్రదేశ్కు పోయి ప్రజాసేవ ఏం చేయలేకపోతున్నారు. ఇక్కడ ఉండే ప్రభుత్వానికి ఎందుకు ఇంత దగ్గర అవుతున్నారు? హైదరాబాదు, తెలంగాణ అంటే వీళ్ళకి ఎందుకు అంత మచ్చుక? ఎందుకు హైదరాబాద్ ఇంత ప్రియం? వీళ్ళకైనా సోమేష్ కుమార్ ఒక బిహారీ, రోనాల్డ్ రాజ్ గారు ఒక తమిళనాడు నుంచి వచ్చినది. వీళ్ళకి హైదరాబాద్ అంటే ఎందుకు అంత ప్రియం? మళ్ళీ ఇక్కడ తెలంగాణ నుంచి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలుగు వాళ్ళు దేశమంతా పోయి పని చేసి వస్తారు. ఎక్కడ పోయి కూడా పని చేసి మళ్ళీ రిటైర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ స్వరాష్ట్రాలకు వస్తారు.
కానీ వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ, మేము పాట్నాలో ఉంటాం, మద్రాసులో ఉంటాం, కోల్కతాలో ఉంటాం, ముంబైలో ఉంటాం, ఢిల్లీలో ఉంటామని ఎవరైనా చెప్తున్నారా? అటువంటి కేసులు ఏమైనా కనపడుతున్నాయా మనకి ఎక్కువ? కేవలం మిగతా వాళ్ళవే ఈ హైదరాబాదులోనే ఉండాలి, హైదరాబాద్ మీద ఇంత ప్రేమ ఎందుకు? అది జవాబు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లకు ఉంది. వారిని ప్రోత్సహించి క్యాట్ ద్వారా, హైకోర్టు ద్వారా వాళ్ళకి పోయేటట్టు చేసేటువంటి ప్రభుత్వాలు కూడా జవాబు చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వం ప్రజల డబ్బుతో నడుస్తుంది, మా డబ్బుతో నడుస్తుంది. మీరు ఏ ప్రజా ప్రయోజనం కోరి వీళ్ళని ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నారో మీరు జవాబు చెప్పాలి, చెప్పాల్సిందే. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రజలు వెలగొట్టిన తర్వాత కూడా ఓట్లేసి అదే ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అధికారులు మున్సిపల్ శాఖలో కానీ మిగతా శాఖలో కానీ ఎందుకు మీరు కొనసాగిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం? మీరు కూడా జవాబు చెప్పాలి, ఇది కూడా జవాబు చెప్పాలి. అందరికీ అనుమానాలు వస్తాం. సంవత్సరం కాబడుతుంది, ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చారు కాబట్టి సదుద్దేశంతోనే షో చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు ఎందుకు ఆ ఊబిలో రోజు రోజుకు కృంగిపోతా ఉన్నారు? బయటికి రండి. ప్రజాపాలన అన్నారు, ప్రజలను మేలు జరుగుతుందా? పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో ప్రభుత్వం నడుస్తుందా? మీరు బేరీజు వేసుకుంటున్నారా? ప్రజలను కలుస్తున్నారా? ప్రజలు మిమ్మల్ని కలుస్తున్నారా? ఒకసారి బేరీజు వేసుకొని, ఈ ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళు ఎవరిని బెదిరిస్తున్నారండి? వాళ్ళు ప్రజా ప్రయోజనం కోసం పనిచేయాలి, ప్రజా సేవలో ఉండాల. వాళ్ళ పిఏ లేనిది, వాళ్ళ పిఎస్ లేనిది, వాళ్ళకున్న సెక్యూరిటీ ఏంది? ఏం బెదిరిస్తూ ఉన్నారు? అందుగురించే యూపీఎస్సీని ఖతం చేయాలా. రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే అనుభవజ్ఞులైనటువంటి వారికి కన్ఫర్డ్ స్టేటస్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్కి ఎవరైతే ఇస్తారో వాళ్ళనే కేంద్రంలో ఒక గ్రూప్గా తయారు చేసి మిగతా రాష్ట్రాలకు కేటాయిస్తే తప్ప మనకు ఇది పోదు. కేంద్రం కానీ రాష్ట్రాలు కానీ కోరు తెచ్చుకునేటువంటి ఏదైతే ప్రక్రియ ఉందో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ను ఫస్ట్ అది పోవాలా. ఏదైతే ప్రమోషన్తో పద్ధతి ప్రకారం వస్తారో సర్వీస్ రూల్స్ నిబంధనలకు అటువంటి వారే ఉండాలా ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా. ఎందుకంటే అప్పుడే కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ పాలన పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో నడుస్తుంది. ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ ది ఆఫీసర్స్ యాజ్ పర్ సర్వీస్ రూల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రమోషన్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ సెంటర్ ఆర్ స్టేట్, దేర్ విల్ బి a proper rule in a transparent and accountable way. You should not be having selective preferences, whether it is center or at the state, which is going to destroy the spirit of transparency and accountability in administration. మీరు ఏరి కోరి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలే రేపు పాలన విషయంలో కొంప ముంచుతా ఉన్నాయి. ఆ కొందరికే అధికారం, ఆ కొందరితోకే పాలన, ఆ కొందరితో పాలన, మిగతా వారు దూరం అయిపోతారు. ఇది ప్రజలకు శాపంగా మారుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ షో చేయడం జరిగింది. మరొకసారి DRTSPR ఛానల్స్ వ్యక్తిగత వైరాలు లేవు, పార్టీలు సంఘాల పట్ల శత్రుత్వాలు లేవు. ఎటువంటి అంశమైనా కూడా చట్టం రాజ్యాంగం ఆధారంతోనే చేస్తాం. ఎవరైనా పాల్గొనొచ్చు. నా నంబర్ 9440465339. మీరు వాట్సాప్లో వివరాలు పంపండి, మిమ్మల్ని షోకు ఆహ్వానిస్తాను. ఇదే నంబర్ 9440465339కే గూగుల్ పే అండ్ ఫోన్పే ఉంది. ఎవరైనా సపోర్ట్ చేయదలుచుకుంటే దయచేసి సపోర్ట్ చేయండి. నేను ఇంటికి ఎవరిని రానివ్వను, స్వీకరించను. ఇది ఈరోజు షో. స్వామియే ఈ శరణమయ్యప్ప. ఈ షో ద్వారానైనా మళ్ళీ ఇటువంటి పోస్టింగ్స్ పట్ల ఎవరు కూడా మళ్ళీ ప్రోత్సహించరు, అటువంటి ఉత్సాహం చూయించకూడదు. ఇది ప్రజాపాలనకు, ప్రజలకు సంక్షేమం కానీ అభివృద్ధి కానీ అందించే విషయంలో ఇది విఘాతం కలిగిస్తుంది. ఆ విధంగా ఏరుకోరి తెచ్చుకుంటే వాడు ఏకు మేకై ప్రజల నెత్తి మీద శాసనం అంటే ప్రజాపాలన కాదు, ప్రజాస్వామ్యం కాకుండా వాళ్ళ గుప్పిట్లో పెట్టుకొని పాలన చేసే విధానాన్ని ఏ విధంగా కేసీఆర్ సోమేష్ కుమార్ రూపంలో చూస్తున్నామో అన్ని బయటకు వస్తున్నాయో అదే మళ్ళీ కొనసాగితే కాంగ్రెస్ పాలనలో ప్రజలు మరొకసారి అది మీకే వదిలేస్తా ఉన్నాను. అందుగురించి ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఆరోగ్యాలతో ఉండాలా. అదేవిధంగా పాలన అందించేవారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నవారైనా ఎవరైనా కూడా వాళ్ళు ప్రజాసేవ అనే నిర్వచనంతోనే వారు పాలన కొనసాగించాలా. అదేవిధంగా ప్రతిపక్షం కూడా ప్రజాహితంలోనే ఆ విధంగా ప్రశ్నిస్తూ ముందుకు పోతే ప్రజాస్వామ్యమే నిలబడుతుంది. అటువంటి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కోరుకుంటాం కాబట్టి ఈరోజు ఈ షో మీ ముందుకు తీసుకొస్తా ఉన్నాను. జై హింద్. స్వామియే శరణమయ్యప్ప.